Okay, so what I have to, can you explain to him about the moving in and out of the area? Also Diane, sie wird dir sagen, ja. wann du danach zur Seite musst. Also vom Gerät wegtreten, nein, vom Gerät wegtreten auf und dann wieder ans Gerät rantreten. Sie sagt das dann. Yeah. So you can go back a little bit also. So. Yeah. Just to give me some more space. Yeah. So I start with the longest antenna. Okay, jetzt fängt der langen Antenne an und dann. And I check and see if I have a reaction. If I have the reaction, I ask him to move to the side. Okay. And we try again and we see. Wenn sie was hat, also gekriegt, dann sagt sie zur Seite und dann wieder rantreten. Yeah. And sometimes I just have to readjust also, so to recalibrate. So muss ich mal wieder anpassen. So if I just, I'm going to calibrate down. So now it's just picking up something in the atmosphere, but I'm calibrating down so I don't see this anymore. Okay, so. I'm having flickering, but I have a feeling it is, can possibly be a bit of interference. Oh, sorry, that was touching you. Okay, can you move to the other side? Yeah. Stay for a few seconds. And come back, if you can, to the same place. Might be just in the air. But it did disappear when he moved away, so it's interesting. I'll come back. Let's see. Well, that's not very clear. No, that's why it actually, when I do a scan, I actually take quite a long time sometimes because I find that I need to be a bit more accurate, and I check and I double check and getting a tiny flicker there, it's interesting anyway. Calibrate down just a bit because it could be. Come back. Okay. So that when I see something like that, what I do is I just keep it in my head, and I say that's not conclusive yet, and this is why I usually make a video. So if I come back later on and I find again the same place a few times, I'm getting something, then I could
determine that it's more than likely a positive reading. But oh. Sorry, I touched you. If I touch it, it's not up here. It's likely that there's an interference here because I'm getting everything on the side of the body. So. Root to the side. Let's see if it comes back. Let me ask you to stand here now. I'm just going to have a look because now I can see it's the opposite, so maybe I'll recalibrate to see. Yeah, because this is smaller than there. So. What I want to do now, I'm going to just lower the wand to medium. Ich stelle es auf Mittel ein jetzt. Yeah, and recalibrate, and I go back again. So. That was just small. Recalibrate because it can be very different every angle where you're standing. So
Ich stelle es nochmal ein, weil es sehr unterschiedlich wirkt in den verschiedenen Abständen. Mhm. I'm just going to go down to the lowest now. And Jetzt macht sie es auf die niedrigste Stufe. Because I'll concentrate do this area and then I do the back of your head. Jetzt macht sie es nochmal von vorn und dann innerhalb von... I don't know how much you want me to do. I would do, if I'm doing a scan at an event, I would check the legs quickly and all the back. And then if somebody says, please look at my feet, I take the shoes off because if it's a particular area of pain. But I don't always routinely. I'm just explaining to you a bit. So, sie sagt, dass sie das eigentlich normalerweise auch immer nach den Bedürfnissen des Patienten macht. Das heißt, je nachdem, ob irgendein bestimmtes Körperteil untersucht werden soll, macht sie es dann. Normalerweise geht sie einmal so den Körper rauf und runter bis zu den Füßen. Es gibt natürlich immer wieder mal auch andere Störfrequenzen von Handys oder irgendwelchen Mobilfunk, Wi-Fi-Anlagen, sodass man also nicht 100% ausschließen kann, dass auch solche Störungen geschehen. Wir müssen beim Emil einen fahrradtechnischen Käfig bauen. Ja, I'm just aber having a little flickering here, but I'm not getting something very strong. So I wouldn't say that that would be conclusive. When you find a real positive point, it's usually very, very strong. You find it's very clear when the person moves away. It's only coming from that part of the body. Der Patient Emil scheint relativ sauber zu sein. Kein Implant, sind keine eingepflanzten elektronischen Nanopartikel zu finden im Moment, wobei das noch nicht eine endgültige Entscheidung sein muss. Aber normalerweise würde sich das Gerät sofort heftig melden, wenn irgendetwas entdeckt würde. And we never say we're finding implants, we say we are finding radio frequency emissions. Okay, also Korrektur, die finden nicht die eingepflanzten elektronischen Gerätschaften, so klein sie auch sein mögen, sondern sie finden die Frequenzen, die ausströmen vom Körper des jeweiligen. Könnte da auch eine natürliche Frequenz I can see if it's an implant. Nein, so also you der cannot. menschliche Körper gibt keine Radiofrequenz. ganz anders? I'm just going to recalibrate. Yeah, I mean, I couldn't see with this that it's an implant, obviously, so you have to just make it really logical and common sense. Also man kann ja jedenfalls nur Frequenzen aufspüren, die ein Körper von sich gibt. Ja. Und dann Man kann nicht wissen, ob es von irgendeinem eingepflanzten Instrument oder was weiß ich ist. Aber der Körper eines Menschen normalerweise strömt keine Frequenzen dieser Art aus. Keine Radio. Und was macht man, wenn man, falls man was feststellt? Wie kann man dann reagieren? Dann muss man versuchen, von seinem Arzt einen, wie sagt man das auf Deutsch, CT-Scan oder MRI-Scan zu bekommen. CTS oder wie das heißt? But it's a problem, explain. Aber es ist nicht einfach. Yeah, turn it around, sorry. Und nicht ungefährlich. Wenn man nämlich geröntgt wird, dann Das kriegt sind auch man alles Strahlen. beim Ganzkörperröntgen kriegt man die Dosis eines ganzen Jahres ab. Ja, genau. But you have to think of a good excuse that's medical and not go in and say, I Nicht think I have hingehen, ich hab frequencies, or you go Implantate. straight to the loony bin. Also, sondern sage ich habe da Schmerzen. Ja. So, das Und die stelle dann für was fest? Zur Seite gehen. Yes, so that's clearly those frequencies. It's probably still. Wenn wir hier jetzt Okay, bei uns wir nichts wollen, finden, dürfen wir sie dann scannen? So als... Ja, wir können uns scannen, nicht scannen, aber. Wissen Sie, wo das bei Ja. Ja. Also an einer gewissen Stelle. Diane weiß es auch, sie hat mich schon gescannt. Ne? Jan, wie haben Sie das dann
Ich habe auch Narben hinter den Ohren, die also ganz klar von der Chirurgie sind. Aha. Wo ich nie noch zugestimmt dazu. habe. Ja, ja. Dann ist das was Größeres gewesen. Nicht nur eine Spritze. Ja, aber ich habe diese Technologie, die sich selbst zusammensetzt. Ne? Aber die haben das über die Ohren reingebracht. Ja, die Ohren haben sie auch eingesetzt. Es ist ganz klar, dass Also? sie Narben sind und haben ja schon 10 Ärzte gesagt, dass es nur von der Chirurgie sein könnte. Und was haben die dann da gemacht? Ja, Implantate, die Auch gesetzt. Implantate. Zusätzlich. Ja, ich habe sehr, sehr viele. Ja, Melanie has. Ja, wie hat man die Sehr unschädlich viel. gemacht? Wie hat man das unschädlich gemacht? Wie unschädlich. Die sind immer noch drin. Ja, Das die wirken immer noch. Die Ja, ständig. kann man nichts machen. Nein. Außer rausoperieren, aber nicht alle kann man operieren. Oder man müsste sie halt absolut abstellen. Aber da müssen wir erstmal wissen, wer es gemacht hat. Move to one side. Rechts. Könnte man doch irgendwie untersuchen. Zurück. Zurück. Ja, danke. Schön. Another signal because it's going all the way across. One more time, please. Nochmal rechts. Could be two. No, there's no frequency there. Come back. There's the body. It's very possible. Ja. Einmal, nochmals. Nochmal weg. Sorry, Yeah. try to speak German, but that doesn't work. Yeah, wonderful. Ja. Zurück, bitte. Das ist schon Hey, ziemlich come schön. on. That sounds pretty confusing. It's Yeah, the button. the leg muscles. Nochmals. Nochmal rechts. And come back. Wieder rein ins Gerät. Yeah, I would call that definitely, it seems like a positive, but it's also good to test it in another part in the room. So this is, so you know, so see it? Nein, Ja, das das ist dort ist die da, Stelle an der vielleicht, Ah, von wo es eine Frequenzstrahlung gibt, eine könnte von der Radiofrequenzstrahlung. Spritze sein dann. Könnte natürlich, ja. Vielleicht Tetanus oder so? Ja, das ist. Ah, ja. Ab schon viele Jahre zurück. Ja, das Spielt eine Rolle. Bitte, Ja, ja, das- Links bitte, links gehen. But it's that common thing, Ja, also think you maybe it says in the buttocks, think maybe a tetanus. Zurück. Nochmals. Wieder zur Seite. I like to wait a few seconds to make sure there's nothing Yeah. else coming in, because most of the other Wi-Fi and everything, it pulses. So nochmals, zurück. Yeah, I would call that conclusive. It's not very strong. They're Yeah, weak but- ones, but yeah. Nothing. Sorry, I'm speaking Dutch now. Which language am I speaking? Come back. Zurück. Yeah. So it's also here. Hier. Yeah. Okay, let me carry on because I felt actually the spine here. Okay. Nach rechts. Nach rechts oder links, egal. Yeah. Zurück. Ja, zurück. Again, it's sort of a weak one, but I have a feeling it's like at the coccyx again. Das ist ein Steißbein irgendwie. Gibt es da Spritze? Nein, Äh,
weniger, aber das kann auch dahin gehen. Automatisch. Also, Ganze Verteilung. Ja. Wandern. Genau. There's a possible, but I won't say conclusive for the moment. I'll just carry on. Es ist nicht ganz sicher, ob es da. Ja, und was kann man jetzt dagegen tun, wenn man es weiß? Ich könnte zum Arzt gehen und sagen, ich habe furchtbare Schmerzen, so Ja. in der Gegend, ich weiß auch nicht. Also Und was wird er dann feststellen? normalerweise müsste er einen CT-Scan anordnen oder so etwas. Not Würde really sagen, ich brauche mal einen conclusive, Scanner. but it's Und was possible. wird sich dann herausstellen? Dann müssen wir sehen, ob es da so ein kleines einen Fremdkörper sehen kann. Da wo sie die Emissionen gemessen Ja. hat. Das wäre natürlich Glück. Sagen die das dann auch? Ja, das ist das andere Problem. Ja, Das oder wird also sehr verschweigen die das? verschwiegen oder ihnen wird gesagt, Ja, ja, man das sieht kann ganz das- normal man kann aus. sich ja anschauen. Ja, aber man hat als Patient das Recht, natürlich seine Bilder, seine Ja, ist das dann so groß, dass man es sieht? Das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, was für Implantate sie haben. Wenn es angenommen als die Spritze kam, dann ist es Ja, das weiß ich nicht. Wenn es Nano ist, nicht. Sieht man das. Wenn wir Glück haben, wenn es 15 Jahre her ist, kann es vielleicht noch die alte Technologie sein. Das wäre ein Glück. Und Das das ist wäre so nicht groß wie ein Reiskorn. Ja. Die Absicht ist schon ewig lang nämlich Impfung. Aber Tetanus, das war irgendwann mal vor 15, 20 Ja. Jahren. Denn eventuell kann man Glück haben, ja. Und sonst kann man nichts abschirmen oder irgendwie. Nein, Und von wo wird es dann gesteuert? das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer die Täter sind. Ah, There's so many questions. We actually don't know if there is some connection between chemtrails and smart dust, and we're all now starting to absorb this into our bodies. If there is also some people who have that theory, then for all I know, we wouldn't Yeah, find but an I think, implant, and maybe it's lodging itself in parts of our body or something. You know, Yeah, I think that's where I You say take I'm not a this- scientist, You and take I. this through food. through- Usually it comes through an injection or a Yeah. We, vaccine. we or think operation, yes, we think so. doctor It seems the most an logical. operation Mhm. or after being knocked out for losing From time. from what we Yeah. have found from most of the people Mm. we've spoken to, and when So I'm that's scanning them, the it always when I normal start to scan them, I experience. don't talk to them a lot because I want to be a bit blind when I do Sure. it. So it's they start to if I find somewhere and they go, I had an operation there, and that to me is when it's shocking because that's very clear, Ja. you know. dann müssen Sie heute noch mit den Auswirkungen leben. Von den Dingen. Ständig, ja. Ich merke Ah, das immer. ohne dass Sie irgendwie was machen können. Nein, es ist halt pure Folter, 24 Stunden von einem Uhr. Ah. Und nachts. Ja. Also das und nachts. Schmerzmittel hilft das? Überhaupt nichts. Ach so. Nee. I'm having the teeniest bit of flickering here, but move to the side. Zur Bisschen nach Seite? links. Das heißt, beim Zahnarzt sollte man sich nicht That's, betäuben lassen. Hm? You can see it keeps Yeah. flashing very Kind of fast. material. It's usually Aber in es ist auch so mit dem Mein Saugen. Mobile Wenn du einen phone. Gong kriegst, kann man nicht kontrollieren. Sorry. Ja, ja. Sorry, I forgot your name already. Emil. Emil, sorry. Wenn es nur eine Plombe ist, kann man sie rausmachen. Ja, die Zahnimplantate kann man, glaube ich, rausmachen. Ja. I'm not really finding anything else. No. I think that so Ich nehme far an, die Täter that's sind it's interesting. Yes, that's the only place that I'm really He said seeing he had a anything. tetanus injection there. 50 But it's actually it's also the symmetry. But I'm not sure this part of the spine too is Yeah. maybe. But that would be something like if I really was taking more time, what I would do obviously is I would say okay now.